Arkadaşlar tekrar merhaba, kanala hoş geldiniz. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife Alice. Saçlara fön çekince böyle oluyor. Gerçi ben şu an göremiyorum ama. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Arkadaşlar unutmayın. Beğen, paylaş, yorum yap, açık. Yapanlara benden çay bak. Yarın çay. Ben burada içeceğim ama siz yok tabii ki, çünkü görmüyorum beğenme, paylaşma falan bir şey yok. Tüfeğimiz falan da gitti değil mi şimdi bu arkadaş uyanınca? Tıraş da olmuş baksana. Beni kıskandı tabii. Biraz sesini açalım. Şimdi şu sol üst köşedeki şey anladığım kadarıyla benim gitmem gereken yeri gösteriyor. Evet. Şimdi bunda ne zaman fark ettim? Dün fark ettim. Oo, televizyon mu aldın? Biraz geniş gibi sanki. Alice'ın yanına gidelim. Hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Evet, bademciklerim hala çok kötü. Kapak resimlerini inceleyelim. Tam burada değil mi kapak resimleri? Buradaymış. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them, which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. It's true what they say about the Çok uzun. Okumayacağım. Bir de şey yani hani okusam da burada ne diyor? Taşınmıyor mu? Derim öyle bir şey anlamadım ama bunları beraber okuyalım arkadaşlar çünkü. Hadi be. Korkma kız. Geliyorum, korkma. Geldim. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine. I'm fine. Just get the lights back on now, please. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Acaba nerede bitecek? Günümüz diyor. Ben de zannettim ki orada baş. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Kulaklarım. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me.
I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker. Balığa bak. She's very good at her job. Benim olsa keşke. Sera ile konuyu. Arkadaşlar Sera ile konuyumaya gidiyorum şu an. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Sarah ile konuyu. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Abi ruhlardan. Vay, başka kayıplar da var. Ruhlardan kurtulduk, şimdi de fidyeciler mi çıktı karşımıza? Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there. I couldn't go anywhere yet. I had to play along with the caller. Alice's life was at stake. I thought he quit drinking for good. Nereye gideceğim ki? No such luck. He went on a bender and beat Danny pretty bad. Bayan, bana yardım etmek istersen eğer, bir silah ve birkaç fener. Silah da var mıdır acaba? Tamam, yine aynı şeyi yapıyorum. Pause'layıp izleyebilir. Ben nereye gideceğim ya? Arka tarafa git diyor. Ben az önce oraya niye girdim ki? Abi 2 dakika sus be. Aha. Bir tane daha var. Çok isterdim okumayı ama. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." Çitin sonundan mı git demişti. Araziyi kontrol et. Zaten şu sarı zımbırtı bana gösteriyor gitmem gereken yeri de. Eğer sürekli ona göre hareket edersem şeyi kaçırabilirim. Yani değişik şeyleri kaçırabilirim. Fenerdir, silahtır. Kahve ne işe yarıyor hala anlayabilmiş değilim. The kidnapper fired his gun one last time and the shadow vanished into the darkness. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Öyleyse şerifin yanına gidiyoruz. Şarkı da güzelmiş. Şerifin istasyonundan çıkma. The writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey. Abi bu herif cidden var ya, ağır psikolojik vaka ya. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go?
Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. O kadar çok diyalog oldu ki. Yorum What the yapma hell was fırsatım that oldu. about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Haberi ne kadar itici ya. Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. Boy. And everything's Almost just... done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Diştek Charlie ne ya? Şu mu? It sounds like when you say stuff like that. Don't get me wrong. It's a good story. Could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Çok konuşuyorsun Barry ya. Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cop. Wait here. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Barry konuşma, tamam mı? Anahtarları al ve arabaya bin. Anahtarları aldık. Barry'i burada bırakabiliyor muyuz? Böyle bir şey varsa olsun. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Oğlum salağın teki ya, bu hiçbir şey yapamaz ya. Şimdi. Yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again.
Silahımız yok. Bütün silahlar. Şerif aldı herhalde hepsini. Bir şurayı bir araştırayım hızlıca. Belki pil ya da mermi. Evet, pili bulduk. Kahveyi bulduk. Silah yoktur evde, burada niye olsun ki? Yani o zaman gidiyorum. Aşıklar tepesine yönel. Aşıklardır değil mi? Ayıklar değildir. Şimdi öyleyse. 2 dakika sus Allah'ını seversen. Arabaya girebiliyor muyuz? Öyle bir mekanik var mı? Yok. Bir dakika, bir şey oldu. Kullan. Binebiliyormuşuz. Dur. Bilmem. Taslak sayfası. Hemen bununla bir açayım. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. Hadi binsene. Az önce öyle bir şey çıkmadı mı ya? Biniyor gibiydi sanki biraz evvel. Neyse tamam, yürürüm ben de. Ki zaten oyun benden onu istiyor yani. Niye bir arabayla götürsün ki oraya? This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Sizce buraları araştırmalı mıyım? Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? Altı patlar mermisi aldık ama kendisi nerede? Kendisi de geldi. Güzel. Devam edelim. Bir iki tane serseriye haddini bildirebilirim ama fazlası gelirse yapacak bir şey yok. Çok güzel ölürüm o zaman. Başladık. Geçmiş olsun hadi. Hemen şurayı bir araştıralım. Buraya giremiyoruz. Boş bir dolap. Yani burada hiçbir şey yok mu şimdi? Boşuna mı geldik buraya? Gidiyorum. İçeride ajan mı? Televizyonda herhalde bir şey vardı ama neyse. Telefon. Çalışıyor musun? Yok. Rusty ölüyor. Rusty kimdi ya? Ne diyor?
Fallen Rock Zone. Yani heyelan mıntıkası. Kulaklarım. Ne oldu ya? Rusty'ye yardım et. Rusty neredesin? Baba it. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Öldü. Rusty şey bize bildiniz ya işte. Işıkları aç. Rusty işte otelci ya. Köpeği tedavi ediyordu ya. Işıkları aç. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Bir sayfa daha. Oku abi. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. Hadi canım. Someone had destroyed the circuit breaker. Baltayı alabiliyor There was muyuz? no way to get the lights back on. Abi Rusty'yi hoplattılar ama benim de hiç oraya gidesim yok yani. Göreve bak, Rusty'nin yanına dön. Oraya dönülür mü? Kafayı mı yedin sen? The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Ya aman bıktım yeminle sizden ya. Bir bitmediniz ya. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Neredesin lan? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park. Hayda. Bunlar öldürdüğünü dönüştürüyor mu ya? Abi niye ben Rusty'nin yanına geri dönüyorum ya? Bir dakika. Rusty bu tarafta diyor. Gel la gel. Bu adam beni rahat bırakmayacak. Rusty'nin yanına dön diyor hala ya. Rusty neredesin koçum?
Mermi bitti. Geçmiş olsun. Keşke benim de baltam olsa ya. Şu içeride var mıydı acaba bir şeyler? Böyle böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Gelemezsin. Hadi gel. Ben nereyim ha? Acilen mermiye ihtiyacım var. Elo. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Şuralarda mermim trak bir şeyler var mıdır? Yoktur. Niye olsun ki hem orada? Şuraya gelelim abi. Şuna bir bakalım. Az önce bir tanesini atlamışız yine. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely... ...12 tanecik mermimiz var. 9 tane fenerimiz. Ya ne güzel tüfeğimiz vardı bizim ya. Tüfeğimizi niye aldı şerif ya? Lower Peak. Ama burada bir şey var mıdır? Mağara. Ay ışığı mağarası mı diyor? Tamam gidiyor da ben buraya gitmeyeceğim. Muhtemelen daha sonra buraya gideceğiz. Ama burada bir şey diyor. Bak beni yönlendiriyor. Gidelim oraya. İşte buradasın. Ben de şunu da açabiliyor muyuz? Pil verdi. 2 tane tüfek mermisi verdi ya. Niye öyle az verdin dayı? Şu tarafa daha gitsek mi acaba? Bir şey var mı ki? Bak ya. Bak ya. Şu tüfeği bırakayım da şununla idare edeyim.
Patladı ya, lambaya bak. Güvenli yere gideyim diyordum, patladı. Bu niye durmuyor ya? Öt. Koş abi, koş. Ne güzel lamba vardı ya. Gürk diye gitti lamba. Acaba şunun içinde bir şeyler var mıdır kamyonun içinde, ama araştırabilirim, ama hiç de araştırabilecek gibi değilim. Hiç de ışık da görmüyorum. Yavaş gelin siz de, biraz terbiyesizler. Zaten azıcık mermim var. Ay! Ne diyor ya, bir dakika. Adam öldürüyor mu? Bırakma, öldürme, okuma. Okuma. Ya orayı okuyunca ben dedim ya, öldürmezler. Yani oyun durur en azından. Nereden başlattı? Aa, şeyi almamış olduk. Tüfeği. Gidip tüfeği alacağım ben. Ya görüyor musun? O adamla arkamdan nasıl beliriverdi ya? Bunları temizleyerek mi gitsek acaba? Şöyle koşalım. Şeye kadar, köprüye kadar saldırmıyorlar zaten. Nerede geliyorlar tam olarak? Şurada mı? Şu lamba patlayacak birazdan. Ben şuradan pil alayım, sonra topuk. Hoş! Hayvan herif. Adama bak ya. O yazı neredeydi? Hı. Ben burada öldüm değil mi? Oğlum kaç kişisiniz ya? Bir bitmediniz ya. Aha, ışık orada. Koş abi. Işık olduğunu zannediyordum burada. Yapma. Yapma.
İşte ışık orada. Ama ben yolu kaybettim, iyiyim. Yapma, buraya kadar geldim ya. Şuna bak, kaç kişi oldular ya. Boştunuz lan. Sıkıştım. Oha, inanmıyorum ya. Nereye kadar gelmiştim? Abi inanmıyorum. Arkadaşlar burada sonlandıralım videoyu. Bir sonraki bölümümüzde geçelim burayı. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.